So this is a song written by Srila Bhaktivinoda Thakur. Это песня, которую написал Шрила Бхактивинод The Такур. first song of his book of Sharanagati. Это первая песня в его книге Шаранагати. And that section deals with dainya, humility. Эта часть этого песенника называется «Дайня», она описывает смирение. There are 7 songs in that section. В этой части 7 песен. And Sharanagati means surrender. Шаранагати означает предание себя. This is a prerequisite for beginning bhakti. Это необходимое условие для бхакти, Beginning to practice devotional service. для того, чтобы начать практику преданного служения. And this is the purpose of the whole Bhagavad Gita, is to bring us to the point of Sharanagati. Это цель всей Бхагавад-гиты — привести нас к Шаранагати. Right? Through purification, through yoga systems, and through understanding the temporary nature of this material world. Через очищение, через систему йоги и через осознание временности этого мира. We become fertile ground for becoming devotees. Мы становимся такой плодородной почвой для возникновения преданности. And suffering in this world also sobers us up. И страдание в материальном мире тоже нас отрезвляет. So this one of the lessons that we can learn from life. Это один из уроков, которые мы можем получить от жизни. Sometimes we call this the school of hard knocks. Иногда это называется школой шишек, школа тяжелых ударов. Школа синяков и шишек. You know that there's 6 components of Sharanagati. Вы знаете, что Шаранагати состоит из 6 элементов. Does anyone know the verse? Кто-то знает этот стих? Hari Bhakti Vilas. Hari Bhakti Vilas. Anukulyasya sankalpa pratikulyasya varjanam rakshishyatiti vishvaso gopritve varanam tata atmini shepa karpanye shadvidha sharanagati. So, although the verse begins with describing accepting only the things which are favorable, actually the first point, the first stage is called dainya, or humility. Хотя этот стих начинается с анукулов и санкалпов, то есть с принятия благоприятного, на самом деле первый шаг — это дайня или смирение. Yeah, karpanya is the last thing, or humility is the last thing mentioned in the verse, but it's the first thing that we should perform. На последнем месте в стихе стоит карпанья, но это первое, что мы должны сделать. And you see in Gita, when Krishna gives a list of qualities, he always begins with the quality of humility. И в Бхагавад-гите, когда Кришна начинает описание качеств, он всегда начинает со смирения. Like Arjuna himself, he also says, Karpanya dosho bhada svabhava prichami tvam dharma samuda cheta. That please tell me what I should do, because I'm very confused and I'm bewildered about what my duty is. И Арджуна тоже начинает со слов карпанья дошо бхагата. Он говорит, что, пожалуйста, скажи, в чем заключается мой долг, потому что я сбит с толку и я не знаю, что делать. And then Krishna also describes the principle of surrender in chapter 7 when he begins his lecture on devotion. И в 7 главе, начиная лекцию о преданности, Кришна тоже начинает с предания себя. And he says, Daiviyesha gunamai mama maya duratyaya mameva ye prapadyante, that you should surrender. Он говорит в этом стихе, что ты должен предаться. And that is the beginning of bhakti. Это начало бхакти. And that's the same as Sharanagati.
И тоже сказано в Шаранагати. So Arjuna had to begin with humility in order to request Krishna to instruct him. Чтобы попросить Кришну дать ему наставление, Арджуна должен был начать со смирения. And then later, when Krishna, in the last 6 chapters, when he's describing everything in detail, И в последних 6 главах, когда Кришна описывает все очень подробно, then he begins by chapter 13 by giving the 20 items of the process of knowledge. И в 13 главе Кришна дает 20 элементов процесса познания. And then he says, amanitvam, adambitvam, ahimsa shantir arjavam. So amanitvam means humility. Аманитам в этом стихе означает смирение. Adambitvam means freedom from pride. А Адамбхитам означает свобода от гордыни. So these are the first 2 things that he mentions in this very important and analytical list. Это первые 2 вещи, которые Кришна упоминает в этом Systematic list. очень важной в этом важном систематическом списке. And then in chapter 15, when he's describing the qualities of a person who goes back to Godhead, he says nirmana moha jita sanga dosha adhyatma nitya vinivriti kama. That those who are humble, he says that's the first quality that is required. И в 15 главе тоже, когда Кришна описывает человека, который отправляется в духовный мир, он начинает со слов нирмана моха. Нирмана означает те, кто смиренны. So first there's dainya, humility, then there's atma nikshepa, which is, or atma nivedanam, is self-surrender. Значит, первое это дайня или смирение, второе это атма никшепа или атма ниведана, то есть посвящение себя Кришне. So the first thing is that we have to realize that we're really helpless. Так что первое, что мы должны осознать, это свою беспомощность. On our own, we can't do anything. И мы должны осознать, что сами по себе мы не способны ничего сделать. And then we call out to the Lord and take shelter of Him. Тогда мы обращаемся к Господу и принимаем убежище у Него. So then there's this self-surrender. И происходит посвящение себя Господу. So then after self-surrender, there's accepting Krishna as the protector and the maintainer. После этого мы принимаем Кришну как защитника и как того, кто нас поддерживает. It's like then that involves kind of faith of putting one's life in Krishna's hands. Для этого нужна вера, чтобы отдать свою жизнь в руки Кришне. That you protect me, you mold me, you direct me. Мы предаемся Кришне, мы говорим Ему: Ты направляй меня, Ты формируй меня, Ты защищай меня. You goptridve varnam tata, you maintain me. Ты поддерживай. It means imperative that you are maintaining me, or you should maintain me. Or? No, you. It's like begging. In the begging. Okay. I don't know. Please maintain me. Пожалуйста, защищай меня. Yeah. And then the last thing is that the last 2 things are to always accept those things which are favorable for bhakti and rejecting those which are unfavorable. И последние 2 момента это принимать все благоприятное для бхакти, отвергать все неблагоприятное. So these are the 6 stages and components of devotion. Таковы 6 ступеней и составных частей преданности. Now, interesting enough, when Mahavishnu Swami went to Hawaii, he met Pushta Krishna, who used to be a sannyasi in ISKCON. Очень интересно, когда Махавишну сами был на Гавайях, он встретил Пушта Кришну, который был саньяси в Исконе.
Maybe you want to put these, will stay? Okay. And Krishna had a handwritten paper. He had a paper handwritten by Prabhupada about these 6 stages. И у Пушта Кришны сохранилась рукопись Шрилы Прабхупады, где он описывает эти 6 стадий. And I think I have that up. Actually, I think I have it. Right? По-моему, у меня есть это здесь. Now, Prabhupada wrote that in the stage of Rakshisha, or praying to the Lord for protection. Okay, I'll just read it to you. And Prabhupada wrote it on Lord Chaitanya's appearance day in 1971 in the Akash Ganga apartments. Шрила Прабхупада пишет в день явления Господа Чайтаньи в 1971 году в номерах Акаш Ганги. Which was the first ISKCON temple in Bombay. Тогда там находился первый исконовский храм в Бомбее. So, Prabhupada wrote, number 1, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is very kind upon all living entities. И Шрила Прабхупада пишет, первое, Господь Чайтанья Махапрабху очень добр ко всем живым существам. 2, he descended upon this planet along with his confidential associates. 2, он не зашел на эту планету вместе со своими доверенными спутниками. 3, he has come to this earth just to bestow upon the human society the most valuable love for Krishna. 3, он пришел на эту землю только для того, чтобы даровать всем самое драгоценное, любовь к Кришне. 4, he is teaching everyone how to surrender to the Supreme Lord. 4, он учит всех, как предаться Верховному Господу. Right? We use this word a lot, right? Surrender. Мы используем это слово очень часто, предаться. But it's a lot deeper than any of us can imagine. Но значение его намного глубже, чем кто-либо из нас может подумать. And it has different connotations and understandings. С этим словом связаны очень глубокие понятия, connotations and Meanings. И значения. What's the word for surrender? Surrender. In Russian? Предание себя. Means surrendering oneself. Предание себя. Okay, so then he writes, number 5, surrendering to Krishna means the following 6 things. Затем Шрила Прабхупада пишет, предаться Кришне означает следующие 6 вещей. 1, or say A, to become very meek and humble. Первое, стать очень кротким и смиренным. So that's the first one, dainya. Это первое, дайня. Then B, to dedicate one's life for this service. Затем второе, посвятить свою жизнь служению Господу Чайтаньи. So that's Atmanivedanam or Atmanishepa. Это Атманиведанам или Атманикшепам. Then B, or C, to become a member of a spiritual family. Затем 3, стать членом духовной семьи. So that's his way of saying Gopitve Varanam Tata. Accepting Krishna as the maintainer. That means if Krishna is our maintainer, then it means that he's our father. That means that we have a family. Так Шрила Прабхупада передает это выражение Гоптриты Варанам Татха, то есть принятие Кришны как нашего опекуна. Если Кришна опекун, то он подобен нашему отцу, то есть мы принадлежим к его семье. So our relationship with Krishna is eternal, and I think all of us have heard that our relationship with the spiritual master is eternal also. Наши отношения с Кришной вечны, и все уже слышали, наверное, что также вечны наши отношения с духовным учителем. But our relationship with each others are also eternal. Our relationships are eternal. Но также наши отношения друг с другом тоже вечны. Because
when we go to the spiritual world, it's not that we are there alone with our spiritual master, all millions of devotees. Потому что когда мы попадаем в духовный мир, мы там не находимся наедине с духовным учителем, там миллионы преданных. So the person sitting next to you also have a relationship with him. И с тем, кто сидит рядом с вами, у вас тоже есть какие-то отношения. So this means becoming very personal and appreciating each other on a deeper level. Так что это означает, что мы должны относиться друг к другу очень личностно и ценить друг друга глубже. A lot of times in ISKCON we become so absorbed in doing our service out of duty that sometimes we tread on others' toes as we do the duty. Иногда в Исконе мы настолько погружаемся в выполнение своего долга, что, выполняя свой долг, мы наступаем другим людям на ноги. This is not the teachings of Lord Chaitanya. Господь Чайтанья не учил этому. Lord Chaitanya exhibited great humility and care and love for all of his devotees. Господь Чайтанья проявлял большую любовь и заботу у всех своих преданных. Before he exhibited his divinity, before he went to Gaya and took initiation, he was performing menial service for his devotees. Прежде чем Господь Чайтанья проявил свою божественность, прежде чем он пошел в Гаю и получил инициацию, он служил своим преданным. Chaitanya Bhagavat says that he was washing the laundry of the devotees, hanging it up near the Ganga. В Чайтанье Бхагавате рассказано, что он стирал одежду своих преданных, развешивал ее сушить возле Ганги. He was carrying things for them sometimes. Он иногда носил их вещи and other для них menial services. И выполнял разные другое очень скромное служение. He would hold their hands and walk with them. Он держал, пожимал им руки, он ходил вместе с ними. And he would embrace his devotees. И он обнимал своих Great преданных love. с любовью. We've seen different pictures like this. Lord Chaitanya embracing Ramananda Roy or Sanatana Goswami. Есть много картин, где это изображено, как Господь Чайтанья обнимает Рамананду Рою, Санатана Госвами. So accepting Krishna as our maintainer means accepting all of the devotees in our movement as relatives, as close relatives. Так что считать Кришну своим опекуном означает считать всех преданных в нашем движении своими родственниками. See, and we renounce what we always preach about renouncing family life. Мы всегда проповедуем отрешенность от семейной жизни. But there's a kind of spiritual family also. Но есть также духовная семья. And Prabhupada created that type of atmosphere. И Шрила Прабхупада создавал такую атмосферу духовной семьи. And you can see, like Mahavishnu Maharaj, he also, and all of the sannyasis, all of the gurus, when they come, they create this very nice atmosphere. И могли убедиться, как Махавишну Махарадж, когда он приезжал, и все саньяси, они когда приезжают, они создают такую очень теплую атмосферу. So, surrendering to Krishna also includes opening our heart and becoming very warm and generous to one another. Так что предаться Кришне означает, помимо всего прочего, также раскрыть свое сердце и относиться друг к другу очень тепло и великодушно. All right. Then the fourth point, or we can call D, to have firm faith that Krishna will protect him. Затем четвертый пункт – это твердо верить, что Кришна защитит нас.
So Bhaktivinoda Thakur describes all of these in his song Sharanagati. И в своих песнях в Шаранагате Бхактивинода Тхакур все это описывает. Having faith in Krishna, that Krishna will protect one, is not. Sometimes it's not so easy when it comes down to practical things in life. Когда дело доходит до практической жизни, иногда твердо верить в то, что Кришна защитит нас, не так легко. But the more faith that one has in Krishna to do this, the more simple he can live and the more he can focus on devotional activities. Но чем больше человек верит в Кришну таким образом, тем проще он может жить, тем проще он может жить, и тем больше он может сосредоточиться на Кришне. And traditionally in Varnashram, the Brahmana is the one who has the most faith in Krishna. И обычно в Варнашаме самой большой верой в Кришну обладает Брахмана. So therefore the Brahmana he puts his life in Krishna's hands. Поэтому Брахмана посвящает свою жизнь, отдает свою жизнь в руки Кришне. And he accepts whatever Krishna gives to him. И он принимает все, что Кришна ему посылает. And therefore he has lots of time to just study and do bhajan. И поэтому у него остается много времени для того, чтобы изучать Писание и делать много баджана. And the Kshatriyas and Vaishyas, they have a little bit less, so they like to kind of maintain themselves. У кшатриев и вайшей веры поменьше, поэтому они больше прилагают усилий, чтобы поддерживать себя. And then the Shudras have even less, and they have like a kind of steady job employed by someone else, and they just do work and they get paid. They get maintained. У шудр веры меньше всего, поэтому они просто находят какую-то стабильную работу, они работают и получают все необходимое для жизни, и их поддерживают. Of course, a Shudra can develop higher faith than even a Brahmin if he's a devotee. Конечно, если шудра станет преданным, то он может развить веру, которая будет сильнее, чем даже у Брахманы. But we're just talking kind of traditional varnashram. Но сейчас мы обсуждаем традиционную, обычную варнашраму. So then the last two are to accept those things and to reject the things which are favorable or unfavorable for devotion. И затем последнее – это принимать благоприятное, отвергать неблагоприятное для преданного служения. So then Prabhupada writes, number 6, anyone who has developed these six kinds of surrendering process. Далее Шрила Прабхупада пишет, каждый, кто развил в себе эти 6 проявлений преданности, certainly will be recognized by Lord Krishna. Безусловно, будет признан Господом Кришной. Lord Krishna will give attention to the prayers of such a pure devotee. Господь Кришна будет прислушиваться к молитвам такого чистого преданного. Everyone should follow the footsteps of the 6 Goswamis, headed by Srila Rupa Goswami and Srila Sanatana Goswami, and in the disciplic succession. Все должны следовать по стопам 6 Госвами во главе с Шри Рупой, Санатаной Госвами и всей ученической преемственности. And the example of Srila Bhaktivinoda Thakur and his descendants of the Brahma Sampradaya. А также мы должны следовать примеру Шрилы Бхактивиноды Thakura и другим представителям Брахма Сампрадаи. Everyone should pray to Sri Chaitanya Mahaprabhu with all humility, so that he may be kind enough to teach this science of surrender. Все должны с большим смирением молиться Шри Чайтанье Махапрабху, чтобы он научил нас этим 6 аспектам преданности. So that one becomes liberated in this life. Чтобы мы смогли достичь освобождения в этой жизни. Any questions on any of these points so far? У кого-то вопросы есть по какому-то из этих пунктов?
he remembers Srila Prabhupada writing in a purport that one can become really humble when one realizes that one is not the body but the soul. So it must be quite an advanced position then. And on the other hand, accepting favorable and rejecting unfavorable seems to be not that difficult as realizing oneself to be a spirit soul. So why the order is like this? Well, that type of humility, that's like the ultimate result of the practice. Такое смирение – это конечный результат практики. But even before that point, we need to feel humility. Но даже до того, как мы достигнем этого уровня, мы должны чувствовать смирение. Even when we still think that, at least, even when we're still under the conception that we're this body. Даже если мы находимся еще, если мы еще считаем, что мы это тело. Because that kind of realization takes quite a long time. Потому что осознать, что мы не тело, для того, чтобы осознать, что мы не тело, необходимо довольно большое время. Even in the practice of karma yoga, in the first 6 chapters, the person doesn't come to that point until chapter 5. Даже в практике карма-йоги, которая описывается в первых 6 главах, описание этого начинается только в 5 главе. So to come to the point of the jnana stage, the point of knowledge that you're not the body, and actually realize it, that is a very elevated platform. Так что прийти на уровень гьяны, когда мы знаем, что мы не это тело, и мы уже осознанно это понимаем, это довольно высокий уровень. Не так легко его достичь. But in bhakti we see that right from the very beginning, in chapter 7, Krishna, he says that you have to surrender, and that takes humility. Но в практике бхакти мы видим, что Кришна с самого начала, уже в 7 главе, говорит, что необходимо предаться, а для этого необходимо смирение. So it doesn't take knowledge, it doesn't take realized knowledge in order for someone to feel himself helpless. Для того, чтобы почувствовать себя беспомощным, не нужно какого-то реализованного, осознанного понимания. Or we can say that it's a different kind of realized knowledge. Или можем сказать, что это другое осознание, это еще не настолько высокое знание. So that's the kind of humility that is required, because once we surrender, then we begin the process of devotion. Потому что когда мы после того, как мы предаемся, мы начинаем процесс преданного служения. Just like, unless we had some humility, we wouldn't have joined ISKCON. Иначе говоря, если бы у нас не было какого-то смирения, то мы бы не присоединились к Искону. We would say, well, why do I don't need to join this movement. Мы бы сказали, зачем мне присоединяться к этому движению? I'm quite satisfied. Я совершенно доволен. I don't need them. Они не нужны. But we still we're still under the conception I'm this body. Но, несмотря на это смирение, мы все равно имеем еще телесные представления о себе. But definitely, when you realize you're not the body, then humility takes on a very, it goes much deeper and it's constant. Но, естественно, когда вы осознаете, что вы не это тело, то смирение становится намного глубже, и оно становится постоянным. Okay. Anyway, I think we could say more about that, but Конечно, об этом можно говорить еще. Let's sing the song now, and if you have any questions about the song or the process, well, actually we'll describe the song first, and then we'll sing it.
Сначала мы объясним значение этой песни, потом своем, потом, если у вас будут вопросы о песне или об этом процессе, можем еще поговорить. In order to illustrate, first, can we open these windows? It's really stuffy in here. Можно эти окна пооткрывать? Can you, the one behind you also? Take down the sign. Take down the sign and open everything up. And these windows also? Yeah. She's the secretary? Yeah. Okay, so Bhaktivinoda Thakur illustrates this principle of humility by describing his life. Шрила Бхактивинод Тхакур иллюстрирует этот принцип смирения, описывая свою жизнь. So that he says, "Bhuliya tomare, I forgot you." Он говорит, я забыл тебя, Бхулия Томаре. Samsare asiya, coming into this material world of repeated birth and death. Самсара Асия, я пришел в этот материальный мир рождений и смертей. Peye nana bidha bhyata. Bhyata means suffering or pain. Бьята означает страдание или Stradanya. страдание, Yeah. мучение. Peye means getting. Пэй означает получив. Nana vidha means different kinds. Нанавида означает разные виды. So I forgot you, and I came into this material world, and I'm only getting different kinds of pain. Я забыл тебя, пришел в этот материальный мир и получаю только разные виды страданий. Tomara charane, your feet, Томара Чараны, твои стопы, asyache ami, I came. я пришел. Bolibo, dhukera kata, and I'm submitting my sad story. И у твоих стоп я рассказываю свою грустную историю. So here's his sad story, the story of his life. И вот эта грустная история его жизни. Grusne. Janani jatare, in my mother's womb. В утробе матери, Chilama jokana, when I was there. когда я находился там, Vishama bandhana pashe, I was bound up terribly. я был ужасным образом связан. Ekbar Prabhu, in one moment, my Lord, И в какой-то момент, мгновение, мой Господи, Dekha di amore, you gave darshan to me. You gave me your. I saw you. я You gave увидел me your тебя, vision. ты дал мне возможность увидеть тебя. Bonchile e dinadase, and then you deprived this poor servant of yours, И затем ты оставил этого несчастного слугу and you took your darshan away. и исчез с моих глаз. Takona bhavinu. When I thought, Когда я подумал об этом, janama paya, of taking birth, о рождении, koribo bhajana tava, I thought that I would definitely worship you, я and думал, do your bhajan. что я обязательно буду тебе поклоняться, буду возносить тебе баджан. Janama hoila. But when I actually took my rashdini, Но когда я действительно родился, когда произошло мое рождение, pure maya jale, I was bound up in the net of maya. я пори майя джала, я был связан сетью майи. Na hoila jnana labha. And I wasn't conscious of you. I forgot you. И я забыл тебя, я больше тебя I не was not осознал. aware of you. Я не знал о тебе. Adarera chele. I was the loved son. Я был любимым сыном, Swajanera kole. And I was sitting on the laps of my relatives. я сидел на коленях своих родственников, And hasya katanu kala. I spent all my time laughing and smiling. и все свое время я проводил в смехе и улыбках.
Right? Hasya means smiling. Хасья означает улыбаясь. Like we have Artha Hasya. У нас есть Аттахасья, He's also always smiling. он тоже все время смеется. And Kala means time, all the time. А Кала означает все время. And Janaka Janani, my father and mother, Джанака Джанани, мой отец и мать, Snehete Bhuliya. Their affection, Snehete means affection, their affection made me forget. Снехете означает их привязанность, любовь. Бхулия отобрал у меня память. Samsara laghilo bhalo. And I was thinking this material world is very good. И я думал, что этот материальный мир очень хорошее место, очень хорош. Krame dina dina. And gradually, day by day, И постепенно, день за днем, balaka hoya, I became a ribionik, я стал malchik. мальчиком. Kelinu balaka saha. And I played with the other boys. И я играл с другими мальчиками. Arakechu dine. After some more days, Прошло еще несколько дней, сколько-то дней, Gyana upajilo, I began my education. и я начал свое образование. Patapuri arhar aha. And I was on that path all the time. И я шел по этой дороге день в день постоянно, изо дня в день. Vidyara gorave. I became proud of my knowledge. Бидьяра Гаурава, я стал горд своим знанием. Brome deshe deshe. I began wandering from one country to another. Я стал путешествовать с одной страны в другую, Like we know this. Brahmanda bromite. как мы знаем стих Браманда Брамите, Bromi. Wandering. блуждая, путешествуя. So, dhana ubajana kori. And I just was making lots of money. Я зарабатывал много денег. Swajana palana. What did I do with the money? И что я делал с этими деньгами? I, swajana palana, maintained my relatives. Я поддерживал своих родственников, содержал своих родственников, My family members. свою семью, членов своей семьи. Kori eka mani. It's the only thing on my mind. Это было единственное, что занимало мои мысли. Does this sound familiar? Как Is это? this a familiar story to any of you? Кому-то знакома такая история? Bhulinu tomare hori, and I forgot you, my Lord Hari. И я забыл тебя, мой Господь Хари. Bardakye ekona. Now, in my old age, Теперь, когда я стар, Bhakti Vinod Thakur сказал, or he, Kandya Katara Ati. I'm crying and I'm very sad and tired. я плачу, и я очень грустен и устал. Я очень сильно устал. Усталый Усталый. and грустный. И плачет. Плачет. Na bhojiya tore. I did not worship you. Я не поклонялся тебе. Dina vritta gelo. And I wasted my life. И провел свою жизнь напрасно. Ekona. Экона. Sechas. Ki hobi goti. What will be my destination? Сейчас каков будет мой удел? So, it's a sad song, Грустная песня, but it's very Krishna conscious. но она пронизана сознанием Кришны. It will invoke humility in your heart. Она вызовет эта песня вызовет в вашем сердце смирение. This is the purpose of the song. Это цель этой песни. Chao.
Aruliya tamare samsaya siya enana vidhabhyatha. Tomare samsare yasiya enana vidhabhyatha. Tomara charane asiyachiyami. Tomara charane asiyachiyami. Boli badu kerakata. Boli badu kerakata. Muliyatamare samsare yasiya enana vidhabhyatha. Janani jatare chillama jakhona vishama bandhana phase. More cartels we need. You gotta play faster or something. Janani jatare chilamo jakona vishama bandhana phase. Ek bhara prabhu dekadhiya more. Ek bara prabhu dekadhiya more. Monjile dinadase. Monjile dinadase. Muliyatomare samsare yasiya enana vidhabhyatha. Yakono bhavinu janama bhaiya Koriva bhajana tava. Yakuna bhavinu janama bhaiya Koriva bhajana tava. Janamahaila
Na hoi la gana lava. Na hoi la gana lava. I'm sorry, I'm just having technical difficulties here. Another harmonium. It's too late now. Well, for the next song, you can bring it. The small cartels, you can use the small cartels.
tomare samsare asiya Peinona vidhayata Nidyaragorave brahmane sedete Danu Nidyaragorave brahmane sedete Danu bhajana gori Nidyaragorave brahmane sedete Dhanu bhajana gori Swajana palana kuriye kamane Swajana palana kuriye kamane Dhuni duno mare hari Mare Hari Julia Mare Savaya Siya Enona Vidhayata Harage Kona Bhapadino Kanya Katarati Harage Kona Bhapadino Kanya Katarati Nabhoniya thore dina brita kera Nabhoniya thore dina brita kera Ekhona pihade gati Ekhona Ekuna pihade gati Dunya tomare samsare asiya Prenana vidhavyata Tomare samsare asiya penana vidhayata Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
In the beginning? Вы слышали перевод в начале? Oh, you came late. Yeah, they came later. Anyway, we analyzed all of the words of the song. Мы разбирали все слова этой песни. And we described all of the other aspects. Мы описывали все аспекты, которые затрагивает эта песня. Okay. Maybe you can remind me to talk about the timing, the schedule of the seminar before everyone leaves tonight. Mm-hmm. Okay. Okay. Who else has a question? You have a question also? У вас тоже вопрос? No? Okay. Prabhuji, you can. On his own neophyte stage, in immature stage, can he see the difference in behavior between a person who has realized he's not a body and a person who has not realized he's not a body? Can you see the difference? Can you see it? If one is immature. If you're immature, you can't see anything. Если человек незрелый, то невозможно увидеть ничего. But at least if you have shastric knowledge, you can see through its eyes. Но если у вас есть знание шастр, то вы можете видеть глазами шастр. I mean, even in the Gita, there's many descriptions of a realized person. Даже в Гите есть много описаний осознавшей себя личности. So we should study those sections of the Gita. Надо изучить эти части, места в Гите. Glava 2. Глава 2. Second chapter, 5th chapter, 6th chapter. 2 глава, 5 глава, 6 глава. And chapter 12. 12, последняя часть. And chapter 13. 13 глава. 15. Oh, and 14 also. Также 14. Очень важное описание. Там вот в этих местах сказано. A lot of the qualities you can't see, they're not externally, but some of them are external. Многие из этих качеств нельзя увидеть, потому что они не являются такими поверхностными, но некоторые можно увидеть. Text 22 to 25 describe the behavior, describe the characteristics of a self-realized person. 14 главе, с 22 по 25 стих описано поведение осознавшей себя личности. Gunatit chalavek. Человек гунатита, трансцендентный. Of the gunas.
который поднялся над гунами. So what is spoken in verse 22 is perceivable. То, что описано в 22 стихе, в 14 главе, это можно увидеть глазами. And that says that he doesn't hate illumination, attachment, and delusion when they're present, nor long for them when they disappear. Там сказано, что такой человек не испытывает отвращение к просветлению, привязанности и иллюзии, когда они приходят, и не стремится к ним, когда их нету. And in that verse, illumination means sattva gun, attachment means rajagun, and delusion means tamagun. В этом стихе просветление означает саттва-гуна, привязанность раджа-гуна, а иллюзия тама-гуна. And the other verses describe behaviors. I'm sorry, I got it backwards. Извините, наоборот. Yeah, what we just described is which is not perceivable. То, что мы только что описали, это не видно внешне. Because you can't tell if someone's attached or averse to something. Потому что мы не можем определить, привязан ли человек к чему-то или испытывает отвращение. But the other verses describe behaviors which are perceivable. Но остальные стихи описывают поведение человека, которое видно внешне. Unwavering and undisturbed through the reactions of the gunas. Не обеспокоенный взаимодействием гун. He remains neutral, knowing that the modes alone are active. Остается безучастным, осознавая, что действуют всего лишь материальные гуны. He regards happiness and distress alike. Счастье, несчастье, к счастью, несчастью относятся одинаково. He looks upon a lump of earth, a stone, and gold with an equal eye. Смотрит на кусок земли, камень и золото одними глазами. He's equal toward the desirable and undesirable. Одинаково принимает желаемое и нежелаемое. Who is steady. Кто уравновешен. And situated equally well in praise and blame, honor and dishonor. Равно воспринимает похвалы и упреки, честь и бесчестие. Right? I mean, you can just go up and blame somebody for something and then see what happens. Вы можете просто подойти к человеку и обвинить его в чем-то, и посмотрите, что произойдет. You made that mess in the bathroom, didn't you? Это ты, Didn't you? Come on. Это ты там оставил беспорядок после себя в душевой, правда? Ведь это ты, признайся. And then if the person starts fighting with you, then. Если человек начинает с вами сражаться, бороться, драться. He treats friend and enemies equally. Он одинаково относится к друзьям и врагам. So some of the things you can see, you may be immature, but if you have shastric knowledge, then gradually you'll become mature. Некоторые вещи можно увидеть. Даже если вы не зрелы, то при помощи знания шастр вы становитесь зрелыми. Okay. Something else? Еще есть вопрос? Uh-oh, someone's trying to escape. Look. Кто-то убегает, смотрите, убегает. Before anyone else leaves, I want to discuss about the schedule for the seminar. Прежде чем все разбегутся, я хочу обсудить. Может, she stays right here? Is one of the ladies here? No, not she here. lives outside. Somewhere outside. Oh, okay. Надо обсудить. That's going to be I just want to discuss for 5 more minutes about the schedule. Может быть, на 5 минут обсудим сначала наш распорядок, график.
But we'll take one more question, one or two more questions. Ну, еще на один или два вопроса ответим. Тогда обсудим график. In the song it's mentioned that the Lord appeared to a child in the womb. And does the Lord appear to everyone or? No. Он Not everyone. Он является не всем. Jiva Goswami сказал Bhagavat Sandarbhe. Not Bhagavat, Bhakti Sandarbhe. No. Says not everyone. It's quite rare, I think. Он говорит, что Господь является там не каждым, это довольно редкий случай. But it can happen. Но это может происходить. Yeah, we have this misconception. We think that everyone gets darshan in the womb. Да, у нас есть было это ложное представление. Мы считали, что каждый получает даршан Господа, находясь в утробе матери. In these verses quoted from the Bhagavad Gita in 14th chapter, it says that one who is above the modes regards equally the modes when they are there, when they come. So that means that he still undergoes he can be in illusion, he can be attached, and he doesn't hate them when they come. Well, I think that my understanding is that as long as we have the material body, there's always some modes, in the sense that we have to sleep. There's always some modes kind of coming and going. Вопрос был в том, что вот в этих стихах из 14 главы, которые мы только что прочитали, из этих стихов явствует, что человек, тут сказано, что человек, который трансцендентен гунам, он, все равно не ненавидит привязанность, иллюзию, когда она есть. То есть все равно у него получается, может быть какая-то иллюзия или привязанность и так далее. И Прамачандра Прабху говорит, что мое понимание таково, что до тех пор, пока у нас есть материальное тело, мы будем испытывать влияние, преобразование гун на себе. Another answer to that question is that while he's living in the material world, he's always going to come in contact with the three modes. Although he may not be personally affected by the modes, but when he's walking down the street, there'll be a carnival, there'll be a big crowd of people, and they're very passionate, and he sees it, but he doesn't feel angry. He may see a big, he may see a meat shop, it's a mode of ignorance. He doesn't go, ooh, and feel disgusted. He just walks past it and he just... I'll translate it. На этот вопрос можно ответить также по-другому еще. Можно сказать, что до тех пор, пока мы находимся в материальном мире, мы всегда будем сталкиваться с этими гунами вокруг себя. Например, мы можем идти по улице, наткнуться на какой-то карнавал, на людей, находящихся в страсти, или мы можем попасть в мясные лавки и там видеть всех этих мертвых животных, и такой человек не начинает там выражать свое отвращение. And then you might say, well, what about the mode of goodness? He should like the mode of goodness. Можете сказать, а как насчет гуны благости? Ему должна нравиться гуна благости? No, but somebody who is gunatit, who is above the modes, he's not attracted to the mode of goodness either. Но тот, кто является гунатита, кто поднялся над гуной благости, не привлекается также над гунами, не привлекается также гуной благости. And if he is a little bit attached, then it's a disqualification. Если он немного привязан к гуне благости, то это является его недостатком. Like, most people, when they take a nice walk through the forest, and it's in the morning, the sun is just beaming through the trees, and there's little birds chirping, and it's very quiet, and everyone thinks, oh, how wonderful. Как большинство людей, когда они гуляют по лесу, особенно ранним утром, сквозь листву пробиваются первые лучи солнца, раздается пение птичек, и все очень красиво. И, обычно человек думает, о, как это прекрасно.
And even devotees, they also generally we're attached to these things. И как правило, даже преданные привязаны к таким вещам. But for us, it's in our stage. It's good to be attached to goodness. Но для нас на нашем уровне быть привязанным к гуне благости это хорошо. Better than being attached to the other modes which we used to be in love with. Это лучше, чем быть привязанным к другим гунам, в которые мы были влюблены раньше. But when you're talking about Mahabhagavats and people who are really elevated, then it becomes disqualification. Но если речь идет о Махабхагаватах, о личностях на чрезвычайно высоком уровне, то для них это недостаток. Like Narada Muni, in his previous life as the son of the maidservant, when he was walking through the forest, he became attached to the beauty and peace of the forest. Как Нарада Муни в своей предыдущей жизни, когда он был сыном служанки, когда он шел по лесу, он привлекся к красотой природы. So when he finally saw the Lord, поэтому, когда он в конце концов увидел Господа, then the Lord said that I'm giving you darshan now, but you won't see me for the rest of your life, because I never reveal myself to those who are not completely pure. Господь сказал ему: я тебе открываю, даю свой даршан, но после этого ты не сможешь меня увидеть до конца жизни, потому что ты не очистился до конца. And that was his impurity, was that he was attached to the mode of goodness. И его загрязнение как раз в этом и заключалось, что он был привязан к красоте леса. So it's very subtle. Очень тонкое загрязнение. So when someone's fully above the modes, then he still doesn't feel the kankshati, the attachment. He says that dveshti, not kankshati. If one is fully when he's fully above the modes, when there's no more, when he's on the highest level, this is the third level of Mahabhagavat, and there's a second and the first class stage. Когда человек находится когда человек совершенно полностью поднялся над гунами, когда он на третьем уровне Махабхагаваты, на самом высоком уровне Махабхагаваты, он свободен даже от таких недостатков. Anyway, so that's the answer to your question. Okay. Маленький вопрос. If that's a small question, I have to see the big one. Пожалуйста, обратите внимание, это как раз маленький вопрос. It's okay. Just joke. Just trying to make some entertainment. Просто я шучу, не обижайтесь, я просто хочу развлечь. If someone is above the mode, does the Lord use such a person to act out, to perform to give some other people their bad karma, their negative karma, like kill someone or something. Be instrumental? Yeah, not on the battlefield, but on some other situation. It's possible. Да, это возможно. Yeah, it's possible, but I mean, it's not like a common practice. Но это, так сказать, не является таким общим правилом. To be instrumental in dishing out bad karma means violence, generally. Быть инструментом в, так сказать, исчерпывании чужой плохой кармы, это обычно означает насилие. So better to use someone who's violent in the mode, someone in the mode of passion who can be instrumental. Поэтому для таких administering the lumps. Для таких вещей лучше использовать кого-то, кто склонен к насилию, человека страстного. Right. But it's possible. I'm just. Но это возможно. My mind was scanning through the scriptures, while I heard, trying to think of an example of someone who, like Arjuna. Oh yeah, well Arjuna's.
Well, Arjuna wasn't a transcendental. At least he wasn't acting in the role of a great. He wasn't a Mahabhagavat or anything. He was just a Kshatriya who was in the mode of Арджуна, action. Арджуна не, по крайней мере, его роль, он не играл роль человека, который находится вне гун. Он был кшатрией, который как раз находился в гуне страсти. То есть, по крайней мере, такова была его роль. But someone who's playing the role of, avadut or sadhu, or rishi. Но чтобы кто-то играл роль авадуты, саду или риши, я не мог вспомнить. Я как раз во время вопроса перебирал в памяти все писания. Риши иногда кого-то проклинают. Но тогда это не карма, это как благословение от саду. Anyway, I think we could we'll close the chapter on that question now. Я думаю, эту главу мы закончим этим вопросом. Otherwise, our minds will continue. Иначе наши умы будут продолжать эту цепь. Because I'm just concerned about all of you right now, how you feel about the schedule. Меня сейчас заботит ваше состояние. Что вы думаете о нашем графике? That music is really too much. Музыка это уж слишком. That's Italian music? No, that's Russian music? A Russian folk song? Yeah, it's very silly. It sounds like an Italian song. That sounds Italian. Как итальянская какая-то Right? песня. They're playing some criminal songs and Jewish songs and Caucasian songs. Anyway, I'm not free from aversion to these Но я еще не свободен tamagun songs. от отвращения к таким тамагунным песням. Should be more transcendental, I guess. Я должен был бы быть, наверное, более трансцендентным. I'll just do different things. Like today, we even studied a lot of the Gita. We're talking about surrender, because the song. See, from the songs you get all the philosophy, and we can mix different things together. Мы будем начинать в 5:30 и до 7:30 будет лекция. Мы будем каждый вечер петь по одному баджану и будем проходить разные вещи. Как сегодня мы даже много говорили о Бхагавад-гите, потому что в этих баджанах много философии, которые можно оттуда извлечь. Like tonight, you learned a lot about Sharanagati and the 6 steps of surrender. Сегодня вы много узнали о Шаранагати, о 6 ступенях преданности, как предать себя Кришне. And you heard that asking Krishna, that Prabhupada has this idea that to accept Krishna as the guardian means that you accept a spiritual family. И мы услышали, как Шрила Прабхупада объясняет это понятие того, что мы должны принять Кришну как своего покровителя. Шрила Прабхупада говорит, что это означает, что мы должны считать себя частью одной семьи. Prabhupada is the grandfather, and then you have all different. Шрила Прабхупада это наш дед, есть много других, потом есть много гуру. But then you're all related to one another. И мы все связаны родственными связями друг с другом. And you heard about Bhaktivinoda Thakur's life and some of his sentiments that he Вы was expressing in the song. слышали о жизни Бхактивиноды Thakura и вы слышали чувства, которые он выражает в этой песне. О чувствах, которые он выражает в этой песне. And you heard some of the qualities of a person who is above the most. Вы слышали также о качествах личности, которая поднялась выше гун. Okay, you can pass these out now. Now, during the next few days, what we'll probably do is, at a certain point, we'll go through some of the, we'll do like a whole overview of the Gita. В один из последующих дней мы пройдем через всю. Just these ones, not the other ones. Yeah, just these ones. Пройдем, сделаем какой-то вечер, отведем обзору всей Бхагавад-гиты, то есть
пройдем всю Бхагавад-гиту, как в ней просмотрим, как философия развивается в Бхагавад-гите. These just are the fundamental points of the philosophy. Это просто основные моменты философии. Huh? An ordinary Bhagavatam class? Well, maybe we can do this tomorrow. We can look at this. Are you going to come here in the morning? All of you from the other temple? Утром с Бетхи приедут все на лекцию? Yeah? Приедете, да? Yeah? Может тогда завтра утром сделать пройти обзор Бхагавад-гиты всей? Сделать обзор Бхагавад-гиты. So we'll study Bhagavad Gita in the morning also. Мы можем A также... little bit. At least we'll go through just... Утром тоже можем Бхагавад-гиту изучать. What is it called? A brief overview? Yeah. What's the word? Краткий обзор. Kratki обзор. Will we study the 18th chapter? Is Vine anxious? We can. We'll have time to do that. Yeah. Да. Yeah, all right. We'll do that. That'll be good. Да, это хорошо было бы. Because the 18th chapter is also Kratki Absorb. Что 18 глава это тоже краткий обзор. Yeah. So it's good. It will be very good. Будет очень What we'll do is we'll study this first, and Мы then сделаем... we'll go to the 18th chapter and go through it Мы thoroughly. сделаем как? Мы сделаем краткий обзор всей Бхагавад-гиты, а потом пройдем через всю 18 главу. Yeah, Подробно. that's good. And in between we'll sing some bhajans, and if we have time we'll read some stories from CC. А между этим мы будем петь баджаны и почитаем какие-то истории из читания Чаритамриты. All right, thank you very much. Спасибо большое. Спасибо. Srila Prabhupada ki.